Oh. Vielä vähän näillä kaikilla muillakin. Vähän reunoissa näkyy noita toisen ikkunan kautta jonkun noita reunoja näkyy vielä tuolla. Juu, aivan. On niin vitun pikkutarkka ja niin pienellä vitun ruudulla, niin... Ei se maailma loppu, mutta se näyttää vähän hassulta. On joo. Yritit just Turtlesin biisi. Juu. Kuulosti vaan siltä Turtles ykkösen biisiltä. Se oli toinen peli, mikä oli vitun murskava pelata, mutta hyvät musiikit. Joo. Turtles 2 oli taas ihan hyvä beat'em-up. Melkein masankaan pelattiin se melkein läpi. Päästiin yli toka pitää kenttää. Se oli kiva, kun vasta kolmannes kentästä yliin tajuutta, että niin tässä on tämmöinen, että sä voit niin kuin tietoisen heviätäkin, kun sä slidaat sun peukkua B:stä A:lle, niin se tappaa yhdessä ykkösestä. Se olisi vielä vähän tuolta sivulta vähän vielä venyttää kautta jotenkin säätää sen, että ei nähnyt jotain taustagrafiikoita tuolta. No se on joko taustagrafiikat tai sitten ne näkee mun tätä Steam-taustaa. Aha. Joten nyt on vaan pakko vaan mentävä millä voidaan. Enää tällä ei se silleen haittaa, että jos haluaa olla tuolle hifisteriä, niin vähän näkyy tuolta niin sivureunoista näkyy vähän hassua grafiikkaa. Juttu on vaan se, että se on joko vähän sitä hassua grafiikkaa näkyy, tai sitten tää peli menee yli räystäiden, tai sitten näkyy tätä mun tavallista taustaa. Ja onks vielä vai onks peli äänet hiljaisella? Ehkä vähän sen juu. Hetkonen. Onks nyt yhtään parempi? Laitetaan -5 desibeliin nyt varmuuden takia. Okei. Jos vaikka nyt vois aloittaa. Really? Okay. Examine bookshelf. A handful of faded hardbacks lit at the lower shelf. Okei, on inventory. Oi ei. Oh no. Oi ei, Ari. Sinä et ole velho, sinä olet metanikti. Mikä nyt Ville on? Matistemättä. Okei. Juu, steppitanssia. Sekaan mä vai tuleeks niinku siis tähän Discordin striimiin tai äänet ja helvetisti myöhässä? Hyvin paljon mahdollista. Too much field on a ballpoint pen. Red field reasons so bright. Excellent quarter, 25% piece, take mukaan. Tuo mukaan. Okei, tota voi kaikki mukaan mitä saa. Mut joo, kuulostaako peli yhtään paremmalta, Krisu? Ne kuulostaaks mä vielä yhtä kauhealta. Eipä, se ei olisi siinä, jos sä et kuulostais kauhealta. Se. Okei, several flannel shirts accompanied with matching blue jeans are hanging in the closet. Vau, ne on kopinoinut mun vitun kaapin aika hyvin. Plastic. Mikä? A recently watered plastic. Niin. Se on hyvä. Muovikukista pidetään huolta. Joo, se on hyvä. 1/48 scale painted set with a broken propeller.
I hastily glued P-51 Mustangin except 136 of scale. Perusvillenkämppä, jep. Ja oliko sijoittu vissiin 50-luvulle, tää oli? Joo, ainakin siitä ottaa malli. Joo. Tai niinku sille vittuille. A pair of plastic non-hospital lenses melted to the table. Jaha. Empty examination container. Tarinat. Tietenkin mä toivon, että olisi ollut pesismailla. Maybe no one is supposed... Vielä pesäpallo vai? Joo. Cheap folding chair. Just swap meats, bingo powers and... Tai voisi ottaa ton mukaan ja sitten vittu esittää WWE:tä. Vaikka 50-luvulla niin se tyyli ei ollut vielä niin suosittu. No jännä, kun, niin kun, tälleen, kun pelaa point and click pelejä ja missä ei tälleen, niin kun, tule noita pop-up-tekstejä, niin on 2 koulukuntaa, jotka striimaa niitä. Ne, jotka lukee kaikki vittu ääneen, niitä, jotka ei oikeasti lue mitään ääneen. Kun mä oon taas sitten jälkimmäistä, en mä jaksa alkaa lukea äänestä, mitä mä luen itse sillä hetkellä. No mä tykkään omasta äänestäni niin paljon, että on pakko lukea. Olet sä sellainen narsisti vai? Oikeastaan se oli valhetta. Joka kerta kun mun pitää niin tehdä videota, jossa mun ääni kuuluu, mä mietin vittu hiljaa. Se koittaa kerrota, että okei, joten tässä miten tää asia toimii, niin itse vaan samalla telee, miten jäi tottui, mä oon vittu hiljaa. A box of crayons and a rain dry coloring book. Vittu, seinä halkeilee. Examine cabinet. Fine bone giants similar like themselves. Lock. Siinä meidän eikä jumpscare. Oikeesti hyppäsin. Ja mikäs vittun homo sinä olet? What? In the doghouse if you keep bugging me, 'cause I'm sick, and I'll tell Mom if you don't let me watch TV. Mom's in the kitchen, and if you bug me, I'll call her. Look, do you know me? Wish I didn't, 'cause then you wouldn't be my brother, and I'd have your room, and all the presents at Christmas. Though I will soon enough anyway, 'cause you're a lousy rat. You're my brother? No duh. Listen, I don't mean to, bug you, but I can't seem to remember anything. Will you please just tell me who you are? Mom, Steve is bugging me. Steve, leave Hank alone right now. Ainakin on tilaa ja tykkään tosta keittiön baaritiskistä. XD-sisustus on kyllä sellaista hankeuttajamallia viesket juuri näin. Steve, are you talking to me? Yeah, only I don't want to be, 'cause I'm trying to watch my cowboy show. I'm sorry. Look, I'm telling you, I need your help. I've lost my memory. Have not. Cut it out. I'm telling you the truth. You always were a kidder, Steve. Leave me alone. Kun I'm 50-luvun sick. tosiaan kaupojutut oli silloin iso hitti ja muotijuttu, niin nykyään ei pahemmin ole taas tämmösiä kaupojuttuja enää. No, kyllä ne silloin tällöin hyppää esiin, mutta tosi vähän Silloin tällöin elokuvissa, mutta ei silleen samalla tavalla niin kuin 50-luvulla. Tosin myöskin ei yhtä niinku kämpillä tavalla, vaan enemmän tyyliin RDR ja Django ja se 1/3, mikä unohtui, ja se missä yksi niistä poltvineista ampui jonkun. Kuulit se siitä muutoin? Joo, mutta jännä silleen, niin kuin, että vaikka niin kuin monille niin kuin lapsille just kaikki just niin kuin cowboy ja merirosvojutut on niin kuin se ykkösjuttu. Niin ei semmosia videopelejä kuitenkin loppujen lopuksi niin kuin hirveästi ole ees. Semmosia niin kuin semmosia niin kuin AAA-tason semmosia kunnon superpelejä. Taas tosin vähän puolustuksen, että vaikka niitä on vähemmän, niin se on sitten niitä on ehkä parempia versioita, kysymysmerkki. Ainakin muistaakseni Gun oli ihan hyvä, kun se aikoja tuli. Ja Gun oli ihan ok. Ja Desperado on enemmän sellainen XCOM-mainen peli. Ei juu. Vaikka cowboy-pelihän sekin, mutta... Sekin mutta tarkoittaa silleen enemmän sellainen niin kuin
ihan sellainen action cowboy-peli, että ei semmoista niin kuin hidasta point and click RTS-mäistä. Niin aivan. Tosin tässä vaan tuli mieleen, että Salini Lucky Luken kohdalla myöskin. Sillä tuli vaan se yksi epponen peli Pleikkari ykkösaikoin ja sen jälkeen mitä, kun taas esimerkiksi Casterix on saanut taas pari juttua. Itse asiassa Lucky Lukesta on 2 peliä Pleikka ykköselle, yksi peli Super Nintendo, yksi Game Boy Colorille ja oliko jotain muuta vielä? No niitä mä en tiennyt. Joo. Eli se toinen Lucky Lukehan peli tuli vaan Euroopassa aikoina. Sen takia moni ei sitä hehkutakkaa tai puhu siitä mitään edes, kun se on vaan EU-ongelma. Aivan. Ja SNESille tuli tosiaan, se oli kans PAL-only-peli aikoinaan. No selittääkin. Ja kysymykseen, no koitetaan, jos tää dialogikohta näyttäisi niin, että... Vähän villikkaan, että se on enemmän sellainen niin kuin vaan laatikon muotoon laitettu sellainen pien TV, missä on sitten kaiuttimet ja muut sitten. Joo, Have se you on noticed that your show is in se. black and white? Ja se vaan tahtunut vaan näyttää just vaan tätä Color? kuvaa vaan. On a TV? Kun se ennen vanhaan telkkari I think oli it's in a color se television niin kuin before. kaappi. Have Ja not. kaapin sisällä niin kuin integroitiin se Hey, TV. look at No, that. kaikkihan oli ennen Your vitun mother kaappia. lets you watch this Niin, stuff? mutta tarkoitan sille, että yleensä ennen vanhaan niin kuin TV ei ollut vaan niin kuin TV, vaan se oli samalla myös And ruokalu. besides, blood and guts are Ainakin mean. silloin just 40-50-luvulla vielä TVthän oli semmosia niin kuin kaappia itsessä, ja ei ollut silleen irtonainen TV. Irtonaiset TVt oli sitten enemmän juttu vasta sitten 60-luvun jälkeen vasta. Ja niille, Tuli jotka nämä väri-TVt. ja niille, jotka kuuntelee toivottavasti näitä kaupoinjuttelusta, nyt mennään TV-jutteluun. Joo, mitäs sä oot? Pitäisikö Pintelassa katsoa kuinka väkivalta esiintyy vai oot oikeassa sen hienoa? Ainakin itse oli siinä, että kun vaan GTA-aikoina vaan ainakin kun 3 tuli, niin se oli vittu niin mahtavaa, eikö? Siis GThän on just semmoinen, että vaukuttaa niin väkivaltainen ja hieno, mutta mun ongelma tässä GTA-pelissä oli tässä se, että mä vaan perseitin niissä, että en mä niinku tehnyt niitä tehtäviä tai mitään. No kaikkihan aina teki vittu niin. Niin, mutta mä en edes ikinä edes koittanut tehdä niitä välillä tehtäviä, kun oli niin outoja ja sekavia, niin mä aloin vaan perseilemään koodeen kanssa niissä. Kuten sanoin, kaikkihan teki niin. Mutta joo, sanotaan, että väkivalta on hieno asia. I'm glad you're catching on, Steve. You're not too bad for a lousy rat. Have you noticed that your show is in black? What else? Well, Hat. hey, look at... Shh. What made? And besides, Ei sitä vielä näin. Ja sitten What's wrong myöhemmällä I jälkeen got a yrittää headache. pelaa Then why- GTA-pelejä, niin Because se on I vaan know. niin saatana You look paskoja alright. kontrolloida I ja know. pelit niin ei nappaa yhtään. GTA-pelissä on konsolilla vaan helvetin huonot kontrollit. On se kyllä vähän niin ja näin. Ja tässä on se nyt kun tuli se Definitive Edition, niin kaikki versiot aika huonot kontrollit. Mutta niin kun just koitin pelaa siis vaikka Vice Cityä, yritin oikeesti silleen niin kun mä nyt pelaan tätä Vice Cityä, silleen niin kun yritän oikeesti pelata, niin se oli kyllä ehkä vitun tuskaa sen pelaaminen, se on niin hirveet kontrollit siinä pelissä. Ja jätin kesken sen takia, koska oli ihan hirveä pelata. Joten, mitäs Isukista? Your dad is asleep? he and Mom went at it last night pretty hard. He stayed in bed. I saw what she did to him. It was pretty bad. What did she... Nyt mä muistan mitä Like you don't know, I saw you and her on the couch last Wednesday night. Guess that's why she's grounded now, huh? Too bad you wouldn't pay me and I had to tell, huh? What are you talking about? What girl? What? Is there another one too? Wait till I tell. Tell me about the Goyle. I don't know what girl you're talking about. All summer, it's been Stephanie this and Stephanie that. And now you don't remember? You think I'm dumb or something? No, I just can't remember anything, like I said. Well, you better remember quick, because the wedding's in 2 weeks. Oh What? my god, 2 Leave me alone so I weeks! can watch TV. Eikö se jossain kohtaa pystynyt myös näkee, mitä se kattelee siitä telkkarissa, vai oliko se vasta joku Say myöhempi, what? vai Joo. näkikö sen nyt jo? That's a weird-looking television. Come to think of it, this whole place looks totally retro. What do you mean retro? All TVs look alike. Sure, basically.
But this is Myöskin one milloin old-fashioned retro oli clunker. vitun termi? Old fashioned? That's brand Mielestäni new. retro on ollut termi Yeah, but niin look at the kuin tube. Where's the remote control? on muuten helvetin iso What's kuvaruutu that? muuten 50-luvun telkkariksi. No Now that juu. I think about it. Yleensä niin kuin 50-luvun And telkkari what was that oli you kuin said puolet about tosta. retro Yeah. rockets? No, retro. It means... Niin mun mielestä kyllä niin kuin retro on ollut It means- termi jo niin kuin Oh man, I know what I mean. niin kuin jossain That everything here puolivälin is wrong. tienoilla. But I Ah. can't picture the difference. Hämärä mielikuva, shut että up se on and quit ollut jo bugging. silloin about jo I'm watching my eka travel kertaa show. ilmestynyt se termi. I said I don't want to talk about her anymore. Alright. Tässä oli hauskaa, että pystyy ottamaan jotain muita sanoja kanssa. Joo. Mä aion kohta ainakin sen jännittävimmän kohta esittää. Mä en enää muista ihan tarkalleen, mitä kaikki niitä mahdollisuuksia oli. Mutta ei kuitenkaan tarvitse nähdä mikään ihan sen fasad-tyyliin. Voit kirjoittaa mitä tahansa ja sitten reagoi siihen. These cookies are hot out of the oven. Oletko muuten fasadia ikinä pelannut? Mitä? Oletko fasadia ikinä pelannut? Ei kuulosta tutulta. Se on se semmonen kunnon palikka, semmonen realistinen palikkapeli, missä sä voit kirjoittaa ihan mitä tahansa englanniksi, ja ne hahmot sinne reagoi siihen sun sanoihin siinä. Se, missä niinku, siinä on niinku mies ja nainen, ne kutsuu sut johonkin illaistujaisiin. Facade. Sitä se Niin meni. fasad. Mä sanoin fasad. Okei, sorry. Mulla meni vaan vähän... Jotenkin vaan kuulin vaan sen eri tavoilta sitten vaan heti vaan muistanut. Joo, tiedän mikä se on, en oo vaan ikinä pelannut. Joo. Siinähän tosiaan on se hassu juttu, kun siinä on se pointti, että sun pitäisi kirjoittaa kaiken maailman hienoja lauseita ja sanoa, että ne tosiaan sit osaa silleen aktiivisesti reagoida niihin. Niin jokuhan tosiaan piittaa sen pelin vaan kirjoittamaan koko ajan jees, 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 jees ja pääsi sen pelin läpi, sillä endingillä vielä. Perkele. Siinä just on se idea, että niin kun ne reagoi tosi outoihinkin sanoihin, että sä voit niin kun puhua niille seksuaalisuudesta ja mistä kaikesta muusta, ja sitten ne reagoi oikeasti siihen niin kun, että silleen nolosta tai jotain vastaavaa. Sitten oli kun PewDiePie aikoinaan sitä silloin pelasi, niin se kirjoitti niinku aina kun yli niinku että melon, niinku se avaa oveen kirjoittaa siihen melon, ja sit se tyyppi niinku suuttuu sulle, sit se repii sut sinne niiden taloon, että se voi heittää sut ulos niiden talosta. Se on kiva nyt, että se repii sut sisään taloon ja heittää sut ulos talosta ja sitten peli loppuu siihen. On sekin jännä peli. Freshly baked cookies are in the trash can. Lepähaaskausta. They should be in my belly. Get in my belly. Mikä meillä on? Well, Austin hello Powers. there. How about some cookies? There's plenty of En muista rejects in the mikä niistä, trash. mutta joku niistä. Who are you? That's a fine way to talk to your mother. You're my mother? That's right. Though sometimes I get treated like the hired help around here. I don't remember you. Of course you don't. Until you need your socks washed. No, you don't understand. I can't remember where I am or even who I am. Land's sake, stop your joshing, won't you? Okei, Krisu, toivottavasti Honestly, myöskin Steve, kiinnität I huomiota. thought you'd grow up a little after graduation. I only Yes, hope that that's new in job will that plant one. your feet on the Tähän ground. peliin, koska So kohta that's my jännittäviä name. asioita tapahtuu. Your name will be M.U.D. Mud if you don't stop teasing me, young man. Listen, this That's may fine. sound strange, but I've lost my memory. Pitää nostaa vähän suunnilleen, Do you että believe kuulee sut me? pelin yli. Well, you always were a kidder, Steve. I'm serious. Koska herttileille. Sure, and next you'll be telling me you don't remember Hank and your little sister. Koska toi taustaääni on oikeesti humisee niin vittun kova, että sua ei kuule. Graduation. When did I graduate? 4 months ago, as if you could forget that. What college? College? A high school diploma is all you need to get a job. And besides, you can't marry Stephanie if you're going to waste your time going to college. 18 years old and you're just now getting your first job. It's a disgrace, but better late than never.
I guess we can thank Stephanie for Suomalaista that. 60-luvulta, että se menekään yliopistoon, kun ihan tommonen lukio riittää sit kotiin ja hoitelemaan isiä ja äitiä. Tässä on hyvä autokorjaamo, missä voi työskennellä Juman kautta. Job. That's right, a job. Your father has everything set up at the meat plant. After your honeymoon with Stephanie, you'll start out as a butcher in the slaughterhouse just like anybody else. Don't expect any favors just because you're the boss's son. Niin, että tää iska omistaa sen lihan jalostamon vai? Mitä? Niin tän iska omistaa sen lihan jalostamon Joo, mukavassa. ainakin niin mä olin ymmärtävinä sen. Joo, mä en muistanutkaan. Slaughterhouse. Work at a slaughterhouse? My memory may be shaky, but I do know I don't want to spend my life as a butcher. You'll get used to it, Steve. Sooner or later, you'll have to. That sounds like a threat. Just a fact. Harvest is a small town, and if you want to be with Stephanie, you'll have to get your hands dirty. Jobs are scarce, so it's either work for your father or join the lodge if you can. What lodge? The Hall of the Order of the Harvest Moon, Steve. It's just the finest place in Harvest, and the most exclusive. What's so great about it? Hard to say since hardly anyone gets inside, but it wouldn't be so exclusive if it wasn't just wonderful. Just like the new Reynolds dishwasher with their patented auto dry process, TM. I've never used one, but I know I want it. Instead of sulking around the house all day, why not walk over to the lodge and apply for membership? Why not we go? That's wonderful, Steve. If you got into the lodge, you'd be the talk of Harvest. Harvest is a town unlike any you've ever known. In what way? I don't have time to go into it now. Why not take a walk around town and pester someone else? I'm busy. No vittu nainen. Fuck! What a thing to say to your mother. Was that an invitation now that your father is out of action? No, toivottavasti kuulit, Krisu. Okei, Peippo, siellä saat valita. 1 vai 2? Ykkönen. Maybe later, dear. Right now I have housework to do. Though you can watch if you want. Don't forget to put the papers out for Jimmy. You know how he gets. No, Krisu, onko tohon mitään vittu sanottavaa senkin vitun näsä viisas paska? I told you I'm busy. Ihan CH. Jep. Hank. Hank. That kid over by the television? Your little brother is homesick from school today, and I won't have you scaring him with this amnesia poop. Is he really sick? Look at the show he's watching. Wouldn't you say he's sick? I'd make him stop, but oh, I'm so busy baking cookies for the Harvest PTA Charity Bake Sale. It's on Friday, you know. I hope you're still planning on going. I don't know. I need to think. Honestly, skipping out of a charity affair. What's gotten into you? I don't know, damn it. That's what I'm telling you. Don't you dare use that language around me. You're lucky your father didn't hear you. Or Stephanie, for that matter. How do you think she'd feel knowing her fiancé was a gutter? Fuck on ihan hyvä sana, mutta damn it, se menee jo yli. Se menee yli. Se menee yli, Joonatan. My father. He's in the other room. He decided to sleep in today. Now, please. Cookies. The bake sale is on Friday, and yet you're baking the cookies now. Never put off till tomorrow what you can do today. But they'll be stale by then. That's why I'm throwing them away. And then cooking more? To replace the ones I throw out. Why? Well, I have to. No one's going to pay to eat stale cookies out of the garbage can. But you expect me to. Of course not, Steve. I wouldn't charge you. I'm your mother. Help yourself.
What charity is Eli this niinku bake sale tehdään supposed to benefit? pipareita, mutta It'll sitten help ne provide a roskiin, koska fund ne for menee bums and huonoksi, hobos sitä who wander kuitenkin into lisää. harvest and have Joo. no family Ennen ties. sitä Kind of a specific target group, mitä isn't it? järkeä. You have to pay attention to detail when dealing with such people. I don't know what you mean. You will. The whole thing has been organized by the lodge. Tell me more about this bake sale. Why is it so important? As I told you, many Chris voi unfortunates who tietenkään come to olla kuulolla harvest tai end sitten up se on vaan needing niin vitun shokissa. financial help. Why is that the town's problem? It's not a Se problem, tekee jotain muuta. so long as those folks are taken care of. It's the Jumalauta will of mies. the lodge. Goddammit, Chris. Katsotaas. Sister? Shh, you'll wake her. I just put her down to sleep. If she wakes up, she'll just want to eat again. Darn it, I'm busy, and if you think I'm going to play along with... Fine. Maybe I am crazy. I can't rule that out. Why can't... Now you've done it. Are you happy? Poor baby. There. Did your brother scare you? Let me see. Oh boy. Darn that wasp woman. She's a monster, that's what she is. Okei, hyvä myöskin tietää, että tossa toi vitun koko heittelehtii kaiken aikaa. Ja tänne just äkin niinku ne on mun taustaa vähän sen. God damn it. Wasp? Tetsuya Crumb is going to hear about this. I want you to go to her house right now and give her a piece of my mind. I don't know where she lives. Honestly, you can't miss a house covered with paper nests. Steve, you tell her to mind her own beeswax, or by golly, I'll take it up with the PTA. Or the lodge. What's the PTA got to do with anything? Show some respect, Steve. The PTA has a lot of clout in Harvest. We run the charity bake sale, the annual blood drive, and by gosh, we even have ties to the lodge. Annual blood drive, huh? If you knew how much blood we get, you'd be more impressed. Donations are mandatory, Steve. If you're still here come Sunday, you'll be expected to give. Until it hurts, I suppose. Until it hurts. Even Hank will have to donate. Of course, lodge members are exempt. Remember that. Hey, either way, no one's sticking me with the needle. We don't use needles. Uh-oh. Don't forget to put the papers out for Jimmy. You know how he gets. Mitä sille lehdenjakajapojalle pystyy vittuilemaan tässä? Aika monellakin tapaa. Oh. Nelly. Steve. Grab the fucking... Se otti. Otti yhden. Cabinet. Ja toi pitää varmaan sitten ihan erikseen muuttaa jossain kohtaa, oletan. Kyllä, muistan asioita tästä. Mut joo, katsotaan miten tää tallentuu, vai tallentuuko ollenkaan. Siinä on Ville aina kun se herää aamulla. Voi miksi minun pitää tänäkin aamuna olla elossa? Oh no, still alive. Hey, Steve, I'm Jimmy James. Remember me? I guess not. Hey, how come you haven't been putting the paper out for me in the morning? I got better things to do. Well, I don't, you selfish punk. How'd you expect a working Joe to make an honest living? You don't put the paper out, I'm out of a job. So what? You don't get paid for picking up papers anyway. The Sentinel building burnt down. What the heck else am I supposed to do? Listen, start putting that paper out and everything will be Jake, okay?
That's all I Jake. want. That and a pair of sneakers. Walking this route every day has worn holes in mine. Say, you got any spare sneakers? Oh, sorry. Oh, gee whiz. Look, if you find any, I'd be willing to trade you for them. Something really neato. Think about it. See you later, alligator. Think about. Okei. Nyt tulee tää Overground-musiikki, tää vitun hieno. Abandoned house, Johnson residence. Sitten siinä alaoikeudella on se palannut rakennus muistaakseni. Newspaper building. Etnan ravintola. Se newspaper building oli siis se palannut vissiin. Joo, se on just se. Myöskin mä tykkään vaihtaa, koska tosta... Vai pitäisikö säästää siihen asti, kun käydään ihan täällä? Ihan miten vaan se pelatta, niin... No, säästää vaan. Ei se mikään kovin suuri juttu ole, mutta kuitenkin. Täältä löytyy vissiin jotain sieltä. Uhkien seasta vissiin löytyy jotain. Tai mistä se löytyy? Sieltä joo jotain. Sellaista. Is the plumbing held up? Fire button. Right click to arm/disarm. Sitten vissiin dineriin vissiin vai mitä? Vai minne? Sitten vissiin dineriin vai minne tässä piti ekana mennä? Ei ollut dineri, mutta tässä mulla oli vain yksi kommentti. Että nyt vaan tässä nopeasti. Kun tossa niin toi Ednan dinerissa toi ei oo mennyt, niin kaikki vaan kutsutaan DNA's diner. Niin se on vaan jotenkin musta vaan hauskaa. Okei, siinä kaikki. Moi. Myöskin jotenkin toi Steven kävely on vaan huvittava. Käve vähän niin kuin Lester the Unlikely. Jepu jee. Ja tässä se on Esther even more unlikely. Meat plant. The lodge. Missile base. Kenraalikauppa. Potsdamit. Hylätty talo ja Johnson talo. Enää sekunti mä hain suklaata, niin älä vie mene mihinkään. Okay. So, is anybody watching in the viewers? View things? View arenas? Niin. Tekin ne suklaat. Millaista suklaata? Viinasnukaat. Nyt vaan pitäis vaan toivoa, että löytäis pian jotain katalogista. No, ainakin saatiin vihje, että Wasblade on vähän persistä, joten käypä kysymässä mitä vittua. Oh god, voi, mä unohdin nää äänet. Vasta katsotaan parannasti, kun... Ai. Reeds. Jäälaatikko.
meal shot with wasp eggs. Call for picture of a wasp. En muista kunnolla tätä hahmoa. No kohta selviää. Tetsuak Rum. Mistäköhän vitusta en keksinyt tollekin ton nimen? It's not often that I get visitors. Are you the wasp woman? I am Tetsuo Crumb. The ignorant of harvest call me the wasp woman. A pejorative, no doubt, born of fear and a poverty of imagination. I don't understand. The politics of honey, the Judeo-Christian rites of sacrifice and conventional taboos against unbridled pleasure are all responsible for the prejudice against wasps. Regard the wasp. Wasps produce nothing for others, but only for themselves. Wasps build nests and more wasps, nothing more. They spread into eaves and attics, not to make honey for supermarkets, but to buzz and rustle on their own paper, perpetuating their own agenda, growing stealthily, surely. The most relentless of insects. Jännä visuaali silmissä. Tarkoittaako se mitään? Ei varmaankaan. Vaikka se joku olisi koordannut sen silleen, että silloinkin näkyy silmissä kaikkia tikkuputteja. Coincidence? Yes, most likely, little buddy. Innocent children. What better way to describe the wasp? Carefree, wild, beautiful things. If they wish to share their love with babies, or any of the rest of you ignorant hicks, that is not my concern. Okei, hunaja, puhraus vai pleasure? Mikä otetaan? Yes, a great deal of pleasure. The wasp is a sensual being, not a laborer. Hedonistic instead of industrial. Something. Älä suhuise niitä sun vitu nässiä, In nainen! truth, they are easily swayed to ecstasy. Tekee They penetrate your flesh, and the muscular contractions in their thorax as they pump venom could be likened to the muscular contractions of ejaculation. Each pain Ejaculation. welt, Yep. an act of love. No, onneksi tässä kaupungissa ei ole yhtään outoja hahmoja kuin tämä. Jep, toi on kai hyvä, niin hiljaisuuden pituus. Sacrifice. When a bee stings, it rips itself apart and dies for its audacity. This appeals to those raised worshipping a god that demands sacrifice and atonement. But the wasp is promiscuous. They are not as sympathetic to the masses because they don't die when they sting. They live to sting another day, and they take pleasure from it. The politics of honey are intertwined with the age-old struggle of the aesthetic versus the commercial. Because I choose to raise wasps instead of bees, I'm frowned upon by the community. Why? Well, raising bees is acceptable because they produce honey. But sometimes it's not what is produced, so much as what is performed. I don't see any particular use for wasps.
Why must everything have a use? Is money always the determining factor? More slender, more aerodynamic than the bee, the wasp is a joy to behold. Beautiful and juicy. Isn't that enough to compensate for the little drawbacks? Well, as you can see, the little darlings do love to sting. Another source of prejudice for the masses, and another reason to love them. Bees are like animals. They sting only for a reason, for sacrifice. They have no conception of individual sensation, of pleasure. Joo, eiköhän tossa ollut noin kaikki järkevät, mitä saatiin tuosta ajatuksella, että tässä oli mitään järkevää. Et sen tässä on sillekin, että fuck. No kokeillaan. It's not often Fuck. a triviality. Jaha, se ei välitä. Panemisesta. Etenkin yllättävän miten paljon se puhui justiinsa siitä. Jotain sellaisesta kuitenkin. On pari nainen. Mikä toi pöydällä on? Onko se vain joku visuaalinen glitchi? Todettu just silleen, että joku Ville tulevaisuudessa vittuu tuskin. Ups! Sori, vähän yliinnostuin. Luin, että tuossa piti tapella vähän enemmän. Otetaan uusiksi. Armin Sä show. hakkasit sen. Jep. Ai se on itekin ampia, että helvetti. Juu. Toi niinku tappaa tässä pelissä. Onks toi sellainen mandatory tappaminen? Ei. Saaks tosta jotain hyödyllistä? Ei. Vaan semmonen se kuoli. No, mennäs vaikka tätä seuraavaksi. Siikä se Stefanien luokse mennyt. No itse ajattelin, että jos olisi kannattanut, että mitäs tää Missile Base olisi, mutta käy vaikka Stefanialla. Ainakin missille meissähän pystyy perseilemään ja saa sen vitun ydinpommit räjähtämään. Jep. Se klassinen vai onko se vähän vaan ylikäytetty jo? Menee vaan vittu tapaamaan minioita ja niin poispäin lapio kädessä. Anoppi ja lapiolla. The funerary on is cabin sole occupant. A giant mutant asparagus, inexplicably robust given the fact that it's encased in red concrete. Perhaps the healthful electromagnetic fields of harvest. The ashtray shaped like a particular human organ, which shall remain nameless. Penis. Tai vagina. Hankala sanoa tuosta näistä näin katsottuna. Missä on penis? Toi ashtray. Ahaa. Kun sanoi, että
Aika particular human organ which shall remain nameless, joten se on varmaan jompikumpi. Jos tosin voisi olla pyllykin, en minä tiedä. Hankala sanoa. Tää kyynärpää. Sekin. Jep, Soul Stories. Sano. Jos sulla on vähän eri muotoinen kyynärpää. Ennemmin kyynärpää. Ja mitä nää tausta-äänet oikein on oikeasti? Ruhina vaan. Puhisee enemmän kuin mun aivoissa. Yep, holster is stained after years of profuse sweating. The empty shelves are testament to the Potsdam household rigorous intellectual standards. On vähän on näköinenkin. Safa, almost made of leather. Polyester. Man of the house squeezing his meat. There he is, my future son-in-law. And how's he doing today? What brings him to the Potsdam household? Huh? Joten musta tuntuu, että mä oon nähnyt tämän miehen jossain. Sama. Oh, you'll have to ask the missus about that. Stephanie's grounded to the wedding. Can't have her changing her mind at the last minute. Not with all that meat at stake. Ai tässä oli tää juttu, että saa niin kuin myötäjäislahjana vissiin lihaa sitten. Meat is the foundation of any decent society. Everyone needs at least 3 servings of red meat a day. And anyone who says otherwise is a commie. And once you're married to Stephanie, I'll be part of the family too. And your father will give me all the meat I want. Trying to make up for not getting into the lodge. Enemmän lihapakomielteinen kuin Krisu. Waka waka! Oliko nyt kiltissä? Haven't seen my father. He's locked in a room. He's not going to die, is he? Like I said, I don't know. That woman's mom tends to him herself. That's Well, next time you see him, be sure to tell him that I said hello. And tell him that I'm praying for his speedy recovery. Toistaiseksi kuunnelleen, Peippu, mä en kuulu sua taustakoidan yli. Especially about me. Mikä vittu toi suhina on? Se voi kasvaa ja laskee itsestä. You should be more concerned. If he dies, then who's going to take over the slaughterhouse? Who's going to tend to the meat? En tiedä, mutta tiedän vain, että se alkaa vituttamaan. Right? I can't imagine a better job than working in a slaughterhouse. Sure, it'd be just dandy, and you can't argue with success. Everyone in Harvest gets their meat from your dad. What a grand business to go into. Oh, sure, cutting animals open may not be much fun. Reaching into their bodies and yanking out the bloody guts, intestines dangling and slapping against you, the smell of death and shit in your nostrils all the time. Well, those are all definite cons, of which you're done. The guts have been washed into Mikä the vittu gutters. se oli? What do you like? Mikä se on sama? Mikä vittu se on? Rows and rows of scrumptious red. Tää peli hajoaa. Hirveä suhina ja... Joo, jopa kun... Vittu peli aavisti, että meikälle vilkas puhelimeen pääsi. Sitten vaan, että oi, herää! Oh. Stop mumbling, Steve. I can't understand you at all. Stephanie. Why is Stephanie grounded? Well, don't look at me.
Mrs. Potsdam wants Stephanie to study hard for her finals. If it was up to me, you could go straight upstairs, but you know, the little woman, you'll have to ask her permission to see Stephanie. Sorry, Steve. The last thing I want to do is upset you and your father before the wedding. Not with the meat at stake. You will remind your dad about the meat. Won't you? The meat. The meat. Katsotaan kuinka monta vitun pelästystä tässä välissä tulee. Pois laskee se yksi vitun koodi. Tell me about this wedding. Well, it looks like we're going to have to hold the wedding down at the funeral parlor, since I'm not a member of the lodge. Mr. Moynihan has given his okay, and your father is going to cater the affair with plenty of meat. Moynihan? Moynihan is the undertaker. He also runs the Wayward Hotel. Since he's providing the space for the wedding, you might stop by and say hello to him, just to be sociable. But whatever you do, be sure to say hi to your father for me. Will you do that? Tell him hi, and remind him of the meat. This game is full of beans. The entire kitchen has been to press lock and send. Counter. Gas box is locked. Plant. The plastic plant with freshly watered salt are with little styrofoam balls. Tablet. The entire kitchen has minty... Hey, Huara. Hello, Steve. Have you flossed today? You look just like my mom, except for the hair. Honestly, you men can insult a woman without even knowing you've done it. What a horrible thing to say. You're both standing around baking cookies. Same cut of dress. Same pearls. So bizarre. There's nothing bizarre about baking cookies. The hardest Mitä? charity Mä en bake kuule so sua tosta kohinan yli. Mrs. Marvin Potsdam Jr. can be counted Otsan, on. hiljene sitä vittu TVtä! Tai edes vittu vaihda kanavaa. Mä olen aika varma, että onnenpyörän päällä. Mikä se on näköjään 50-luvulla? Niin. Milloin se oikein tuli 80-luvulla, 70-luvulla? Vasta 70-luvulla. Mikä se oli vittu pelishow, joka 50-luvulla olisi ollut? Niitä on monia. Nyt kun sä sillä niin nimet vaan päähän. Kapitalismi vai murha? Mä katsoin just jonkun dokumentin tai joku videon jostain vanhoista game showsta niin kuin 50-luvulta. Mä en muista yhtäkään niiden nimeä jostain syystä. Ainoa mikä vaan itse tieni on vaan, niin on paremminkin vaan radio-ohjelma. Ja sekin mä vaan tiedän sen takia, koska Mick Foleyin yksi hahmo vaan niin oli, niin sanottiin, että se oli sieltä. No Tupla ja Kuittihan itse asiassa on alun perin vissiin 50-luvulla. Ainakin Suomessa. Varmaankin. Koska sehän on suomalainen konsepti. Oliko sekin taas niitä, mitä Spede oli tehnyt? Se ei mun mielestä ole siinä. Mun mielestä Spede keksi 10 tonnia. Aivan. Sitten se laittoi sen kaverin, sen Riitta Väissä, se joka se nyt olikaan, niin sitten juontamaan. This charity bake sale. What is it supposed to benefit? Oh, I just like talking about gruesome subjects. When you get right down to it, all Myöskin toi charity vittu is taustakohin pretty ugly, toimii isn't niin vittu I noudosti. don't follow. Ja sitten it? se tuli sun Äly. Itse vaan yhtäkkiä vaan katoaa. Naturally. Mr. Moynihan runs the Wayward Hotel and the Shady Oaks Funeral Parlor. It's rumored he has connections with the lodge, but the order keeps that kind of thing secret. Kuulostaa Mr. niinku sekoitukselta Potsdam is niinku trying to get him to put in a good word for his lodge TV-staattiselta ja application, mereltä. but so far... tähän sitten päin.
Voisi olla myöskin vitun tuuli. Tai sitten tästä muun ajatusmaailma. Pelkkää suhinaa. You mustn't be too hard on Mr. Potsdam, Steve. He's a disappointed man. No matter how many lodge admission forms he fills out, they keep turning him down. He has a new application in, though, so keep your fingers crossed. If he joins the lodge, you and Stephanie can have your wedding in the Chapel of Love, rather than over at Moynihan's place. Mr. Moynihan runs the Wayward Hotel and the Shady Oaks Funeral Parlor. It's rumored he has connections with the lodge, but the order keeps that kind of thing secret. So Mr. Poston has tried to get him to put in a good word for his lodge application, but so far... What can you tell me about the lodge? Just that they're exclusive and secretive. If you're curious, you ought to pick up a lodge application at the post office and take it over to the Sergeant-at-Arms. Isn't that a thought? Forget Mr. Potsdam. If you became a member of the order, we could hold the wedding inside the lodge. My, wouldn't that be lovely? Sorry, I didn't catch that. Give my regards to your... Hello, dear. She's upstairs. Go right on up. Just remember, she's grounded until the wedding. So no premarital sex, you naughty little man. Give my regards to your parents. Et se ota sille sen äidille tapeta. Fuck! Ei, se on jo vanha vitsi. The closet door on putke. Plant. Ja vuota tulosta kyydua. Joten... Several books about red meat is worth of living well. These books are obviously fake. Your makeup looks just fine. Asei. High-tech top. Plugware. Nice metal plate. Okay. Air freshener. He slowly releasing noxious many chemicals into the hallway. Yeah. Eikö tää pystynyt jostain nyt löytää nyt sen piippaushouli jostain toisesta huoneesta? Mistäköhän? East birdie. Window of the aluminum siding. Yeah. Okei, se tuli pellistä. Mietin, että mistä vitusta toi ääni tulee? Thin lay of records virtually every inch of dynamic and super doggy has seen better days. Has been taking this plastic bunch joke too far. Lots of used tissues fill this trash can and some of them stuck to the Ew. Now here's one overused paper towel. Now with what appears to be toothpaste because... toiletries. Tampons. Some vitamiinit, sivi. Aspiriinia. Extras and throwable, great for getting in the tight spots. Those are kind of yeast disinfection up to some baking cookies. Okay. Dental floss, 300 yards of it. Sellaista. No tuskin näitä haittaa, jos mä vähän lainaan näiltä juttuja.
koskaan haitannut. Lainausmerkeissä lainaan. Stefania tapaaminen. Which one was hanging with crooked? Niin. I mean, she do got them legs though. Tiedät, että on taulun vaan tuohon tolleen, että kun on käynyt katselemaan. No, ei se enää liiku mihinkään niin. Koska ainoa mitä vaan se vaan toistaa niin, että se tekee, pistää vaan vaatteita päälle. No. Who are you? What are you doing in my room? Haven't you heard? We're getting married. So, you're the one. Steve, isn't it? You mean you don't know me? I mean, I don't know anyone. I don't remember anything. How many times do I have to say it? Just one, Stephanie, because I can't remember a damn thing either. Really? Oh God, I thought it was just me. You're not alone. Can you tell me what's going on here? Those people downstairs have locked me in my room. They say I'm grounded until the wedding. They claim to be my parents. I can't dispute it because I can't remember for sure one way or the other, but it doesn't feel right. I believe you. Maybe some of these people believe you too. Maybe they're playing dumb. Why? Maybe they're responsible. Either way, something really weird is going on here. I've got to escape, and so do you. Because in a way, whether you know it or not, I think we're both grounded. It's been hell. They treat me well, but they won't let me leave this room. Not even to go out in the yard. Not until the wedding. They won't tell you why? Each one blames the other for grounding me. They make up different excuses. Different things I did, none of which I remember. So I sit up here, watch the world outside my window, and listen to the noises in the house. Äänet vähän klippailee toistensa yli. Ei onneksi paljon. Every morning, a weird boy comes to the house and picks up the paper. He doesn't deliver the paper. He picks up scrap paper that Miss Potsdam sets out on the porch for him. Some mornings she forgets, and the boy gets furious. It gives me the creeps. Anything else you can tell me? I hear these weird scraping sounds in the bathroom sometimes. Like something is sliding along the wall. Claws, maybe. And Mr. Potsdam. I don't like the way my dear daddy looks at me. Both of them are always watching me. But especially him. You don't think they're dangerous, do you? I think this whole place is dangerous. I think we've got to escape. Before it's too late. Dangerous. Take this shovel. It's very effective, especially against living things. Everything in Harvest seems to revolve around this damned lodge, this Order of the Harvest Moon.
They're responsible for this insane bake sale that's coming and for the Harvest Blood Drive, too. When people talk about the lodge, it's always in this hushed, reverent tone. Mom keeps telling me that women can't join, but she keeps pressuring me to get you to join. She's not the only one who wants me to sign on with the lodge. That's probably the worst thing you could do. You think the lodge is some kind of trap? I think all of Harvest is a trap. If that's true, maybe joining the lodge is the way out. Look, why not explore the town a little? I can't get out of here, but if I could, that's what I'd do. Maybe you can figure out what's happening here without going anywhere near the lodge. You're really afraid of the lodge, aren't you? I look at that building, all lit up at night, and I get scared. I mean, look at the damn thing. Seem like a harmless bunch of Masons to you? The wedding is only 3 weeks away. Not much time to get to know each other, is it? Kumpi otetaan, Peippo? Ihan. Oli mitä? Ihan sama. Okay. No, If it comes down to it, we just won't take the vows. I don't think anything in Harvest is that simple. Too many people are determined that we get hitched. Why? Potsdam wants the meat your father promised him. Your parents want to force you to settle down. Mrs. Potsdam wants to have the wedding in the lodge. Me? I just want to escape. Come back and visit me. Eikö nää nussikkaita sekana Mitä? päivän? Eikö nää nussikkaita sekana päivän? Ei, se tapahtuu myöhemmin. No, tietysti varten nämäkin nussi jossain kohtaa. Oletpa sinä siitä innoissas. Ainahan minä olen innossani jossain heteroseksiä, ei kun mitä. Yllättävää. Voisin luulla, että olisit ollut enemmän Kyllä. homoseksistä. Mitä? Miten sinä oikein kuvittelet minusta? Sitä, että sä annat välillä liian helppoja vitsiä. Vaikka myönnettävästi olisi pitänyt ehkä koittaa vähän erilaisen parittiin ja sanoa, että sä oot aseksuaali. Aha. Moving on. Oliko tässä jotain semmosia niin kuin päiviä tai jotain? Juu, oli, mutta... Miten sitä eka päivä sai loppumaan? No... Käypä vaikka tässä lotkessa, niin se kertoo sen koko jutun, tänne alkuun näin jutun. Oh, red eyes gleam weary malvendus for the darkness. Alarming green sludge oozes from the drain. On kyllä tosi härö ääni tää vitun lotken tyyppiltä. It looks as ancient as the building itself. Only initiates may enter the hall of the Order of the Harvest Moon. Did you... Ai nyt mä muistan näitä hahmoja lisää tässä. Speak, but my mind... Tää on se vitun CH-paikka. But how? Jos tiedät mitä tarkoittaa. So seek enlightenment or want my attention. Do you hunger for true knowledge? Tästä tosin CH, siis varmaan... Yes, I'd like to join the lodge, please. There are always obstacles to the path. You must first fill out an application to be considered for initiation into the mysteries. Lordin ottaa aamulla Strepsilsin, mut ei tää haittaa. Syks, ja heti menee paremmin.
applications are available at the post office. Postmaster Boyle disseminates them to the uninitiated. I do not sully my hands. Then I just fill it out and return it to you, or what? You may find it difficult to obtain an application. You will no doubt need to find some way to persuade Postmaster Boyle to give you one in the middle of the month, as it is against his rules. When you do, however, bring it to me, and if you are worthy, you will be put to the test. No, sitten kai mennään etsimään vittu paperia. Papers, please. My word, okay, etna, join, meet, purple, host. Examine the woman. A blind woman is trying to read her name. Mulla niinku top 3 paikat, mitkä mä muistan parhaiten tästä pelistä, niinku on tyyliin se dineri. Sitten on se paikka ja sitten toinen on niinku Yes, I need some help. Mr. Postmaster Boyle, what can I do for you today? Mä muistan melkein yhtä. Mä muistelen pari juttua. Jos sen Missile Basin lisäksi muistan aika hyvin myöskin tän koulun. Jep. I like the launch application. Sorry, youngster, we're out of applications right now. Come on, you must have one around here somewhere. Well, I do have the master, but you can't write on that. And I only make copies once a month, on the button, regular as clockwork. It's not the effort, son. It's the principle. We must adhere to our standards. They're all that stand between civilization and chaos. I'm sorry, you'll just have to come back in a month, same as anyone else. And even then, I can't guarantee you'll get an application. The line is always long, and there are never enough to go around. It's very important that I get in quickly. That's what they all say. Postmaster Boyle, I'll just die if I don't get into the lodge. I can't make an exception, young man. It just wouldn't be right. Next time you post, don't forget the zip code. My button. Why, I lost that months ago. Where did you find it? Funny thing, that. I found it in the ashes. At the newspaper building. What are you implying? That I had something to do with setting the fire? Preposterous. Why, 100 people must have visited that site since the fire. Ihana ilme, hieno. Kyllä. Tää on niinku semmonen niinku joku semmonen meemi niinku ilme semmonen. Kun Prismassa ei oo enää kelloksia. Jotain sellaista, en mä tiedä. Vaimo söi viimeisen riisen. Kun saatiin 30 minuuttia sitten, jaha, ehkä meidän pitäisi alkaa lähtemään. You just try showing that button to Sheriff Duane, son. My button. Funny. What do you... And what if I did? I guess I'd be pretty great. How? You seem like a capable lad.
Hypothetically, let's say there was a gas can sitting in the evidence room at the sheriff's office. A gas can which might have some incriminating prints on it. Someone might be very grateful for the return of that gas can. Say, grateful enough to provide whoever returned it with a lodge application. Oh, and Steve, you'll keep this to yourself. If you're smart. Jaha. Niin justiinsa. Tää hakee bensakanisteri vai? The company knows you too busy writing a bug report. Söpöä. Ja joku ampui jossain. On tämä Amerikka. It's in America. Wow. Tätä vitun pappa. Vitun deputy. Vitun luumis. Hey, can I help you, kiddo? Are you the sheriff? Nope, I'm Deputy Loomis. Don't you remember? No, I don't. Well, you always were a kidder, Steve. Look, is the sheriff in? Nope, Sheriff Dwayne's not here right now, kiddo. Anything I can help you with? Help yourself. Speaking of which, you're real lucky to be marrying Stephanie. She don't look like a good woman. I just hope she don't turn out like Mrs. Loomis, or mercy forbid Mrs. Phelps. Good women can be awful hard on a man's needs, don't you know? Oh, gosh darn, she's purty. Kinda like a gal I seen on some of them French postcards they used to make. Used to be, I'd take them things, go back into jail if nobody was there and kind of look them over one-handed. Fold some towels. That was before Mrs. Loomis. Oh gosh, I wish I had some of them girly pictures, but Mrs. Loomis won't let me keep them in the house. I still remember the time she caught me holding some of them pictures up with one hand. She took the broom to me. Jos kuulitte tuon äänen, niin Peippo googlettaa niin ranskalainen postikortti. Kova vittuille. I was crying so bad, and it was so hard I had to crawl under the porch naked. With all the black winter spiders, and I got bit something fierce. Little fangs are digging into my bare behind all over. I ask you, is that any way to treat a man? And Mrs. Phelps and the sheriff don't make it no easier neither. Ja kysyi ranskalainen postikortti, eli joo, se ei kiinnittänyt mitään vittu huomiota. Mrs. Phelps down at the general store don't help things none. She's got them special picture books, the one with the ladies. But she won't sell me none on account of she knows my wife, Mrs. Loomis. Dadgum if that don't burn my britches. If I even ask about 'em, she tells Mrs. Loomis and I get the broom. Enough to break a man's heart. Her burning my French postcards and me unable to replace them. A man's got needs, don't you know? Miten musta tuntuu, että niin krooninen masturboija on ehkä se järkevin hahmo koko vitun kylässä? Kyllä Kotkan fiksuin tyyppi.
Täällä on ollut paljon siivoamista järjestämistä, että meni vähän ohi, helvetin outo peli. Tuli mieleen sit mun pyytämästä raapustuksesta, pitäisikö sun vaikka striimaa sitä kun teet sitä? Miltä tuntuu? Noilla kommentit Krisulta. Why, you sure ought to appreciate what a man's gotta do sometimes in a parked car or a waist-high knothole in a tree or jail cell at noon. Matter of fact, Mrs. Phelps got no reason not to sell you some of them French postcard girly picture books. If you can get any, you see clear to part with them. Bring them round when the sheriff's at lunch and I'd be obliged. Anytime, kiddo. Niin hämärää. Map of Harvest. Hans of Darson. Ei. Okei. Tiedetään ainakin mitä tarvitaan. Nyt kysymys on vaan, että miten me vaan saadaan se. Box vai? Mitä? I girl. Lecture box. Weapon broken glass, obviously professional break-in. Is obviously working to notice you. Yum, green asparagus tips. 2 for 49 cents. Hämäritti muistin tän storen. Can I help you, dear? Who are you? This is Phelps General Store, so who would that make me? Maybe you need to go back to Gein Memorial and have Miss Whaley teach you about logic. I'm fuzzy on a lot of things these days. My memory's gone. Pshaw, you always were a kidder, Steve. I'm serious, I need some help. Well, they say a sharp blow to the head is a good thing for amnesia. In which case, I'd recommend Miss Whaley again. Then again, they say a good scare can jog the memory. In which case, I'd advise you to visit the Sergeant at Arms over at the lodge. That man gives me the willies. Speaking of willies, how's your father? Don't know. Haven't seen him. Care to buy anything today? Just point to whatever you want. I'm a little hard of hearing. Coffee cans, soup. Soup cans! Tuli myrkkyä ostaa vissiin. Okei, pitäis keksiä jostain buffetta. Ja GTA. Vaan vois. Musta tuntuu, että ei ole ihan niin älykkäästi koodittu peli. Harmi. Hello, Steve. Care to buy anything? Okay, dear. You check back if you just come back soon. Jos vaan yhtään vaan muistais mistä sais niin sitä kolikoita.
Huijaanpa vähän. Jahas, Ville huijaa. Joo. Koska tää tuntuu nyt sellaiselta hetkeltä, että pitäisi vaan jostain vaan arvata ja mulla ei ole nyt sitä ajatusta nyt tässä kohti ihan. Harvester. Where to get money? How to get money? Aha! Missasin niin rahat? Missä sä missasit rahat? Kotona. No niin, Manne. Mistä sait rahat? Älä nyt vaan vittu sano, että... Mikä elokuu? Kertos jos tietäis, mutta kun en tiedä, siinähän se ongelma onkin. Tuo on Notre Damen kellonsoittajasta. Siinä on nyt piipulvartijat siinä ja sit siinä on joku niitä Esmeraldan kavereita tai jotain vastaavia, jotka Esmeralda itse ja sit se vartija kysyy, että no niin, man, kerro mistä sait rahat. Ja jännä tommonen on päättänyt lasten elokuvaa. Jupa jaapa. Vai hetkonen. Saisiko F chattiin, kiitos. Kiitos. Mitä sä nyt teit? Katos mikä niin toi esine on, mihin mä osoitan. Aston Quarter. Eli 25 senttiä. Olisiko se riittänyt vai? Jep. Aha. No nyt toi koira söi jotain juttua. Mitä? Tuo koira, mikä söi jotain tuossa vasemmassa laidassa. Mahdollisesti. Ei tää nyt mitään kovin pieniltä eläimiltä näytä. Ja F Mittensilläkin pyydän. Steve, how's your father? Is he better? About the same, I guess. He's been away from work for weeks, and when I call your house, your mother won't let me talk to him. I haven't seen him either. This is a fine kettle of fish, I must say. Though I am glad to see you taking an interest in the business in your dad's absence. Who are you? Aw, Steve, I didn't want to believe that amnesia hokum. Now you're saying you don't remember your pal Pat O'Reilly? You may come to realize that this business is not for everybody. Just ask your poor, ill dad. It takes dedication and a strong stomach.
A lot of times, when I'm finished scrubbing up and digging the bits of intestine out from my fingernails, I must confess I don't have much appetite for red meat. But red meat is one of the principal food groups, and you've got to have it. So when you can do this all day and help yourself to a juicy red steak afterwards, then by golly, you can call yourself a butcher. Of course, amnesia would certainly help that, wouldn't it? What exactly is wrong with your dad? I don't know. I wouldn't worry about it too much, Steve. You should be thinking about running the family business one day. That, getting into the lodge. Look, I'm not kidding about the amnesia. Why won't anyone believe me? Well, you always were such a kidder, Steve. Funny how that's beginning to sound like a stock answer. Like it was coached. You sure are acting like a kidder, son. With your dad ill, you're gonna need to start behaving like an adult. Especially if you're gonna take over the family business. You may come to realize that this business is not for everybody. Just ask your poor, ill dad. And a strong... A lot of times, when I'm finished, I must... But red meat is... Then, by golly... Of course, amnesia... Come to think of it, I don't see any cattle around here. Where do you keep the animals? Does it matter? The end product is all the customer cares about, Steve. And we only carry the finest meat. Only the juiciest cuts. Once you take over the business, you'll realize the importance of maintaining quality while cutting costs. We know what we're doing here, Steve. If we didn't, would the lodge use us to cater their affairs? Your father's very particular about the profit, Steve. No freebies for anyone. But seeing how you're his son, if you'll bring written permission from your father, I'll give you the meat. There are certain tricks of the trade, Steve. Once your dad gets better and you start working and you're cutting up the meat, you'll be privy to them. There's always cheaper, better ways to do things, if you're creative. Don't be such a stranger, Steve. Mut joo, kissoja nämä kaikki 3 tossa näyttäisi olevan, tai no kaikki 6. Se oli joo kaikki. Pikainen hilpaisu Ednalla. Oh, Steve, what are you doing, sneaking up on me like that? God, for a second I thought you were Mr. Johnson. What would you like to order? Who are you? Well, you're in Edna's Diner. That ought to be your first clue. I thought this was DNA's diner. Very funny. If certain customers would stop pretending to have amnesia and order some food, maybe I could afford to get that sign fixed. Might even be able to buy enough extra letters to spell Fitzpatrick. I'm not pretending. Now, Steve, faking amnesia won't help anything. If you don't want to marry Stephanie, then don't. But don't play sick, for heaven's sake. I'd expect that from Karen, not an 18-year-old. Mr. Johnson has a liking for me. I'd call it a crush, but that's too innocent a word. He's a bitter man with too much time on his hands. He's never gotten over being rejected by the lodge, and there's something unwholesome in the way he looks at me. I'm always glad when the sheriff comes in every day at noon. The lodge is the repository of all wisdom. You should join the Order of the Harvest Moon, Steve, and soon. Why? For God's sake, what is it about this place? The wheat ripens and waits not for the scythe. The farmer who waits too long, it were better that he use the scythe to rip his own stomach out than to stay his side when the wheat ripens. The harvest moon wanes and then comes winter.
An empty belly, the body son's belly, gurgling within or bloody on the ground. What does it benefit a man if he gains his soul and loses the world? You hunger. Feed yourself before it's too late. Oh. Edna? Steve. What happened? Were we talking about Boyle? Or was it Karen? You seemed strange there for a minute. I'm sorry. I'm under a lot of stress. Running this diner all alone. Forgive me. Hyvin, miten sanois, henkisesti vakaa henkilö. You've met Karen, my 8-year-old. Other than the diner, she's all I have. Oh. On se hyvä asia, että tässä pelissä ei tapahdu mitään kamalaa heille. Se on tärkeet. Stop by anytime. Yoink. Hello there, Steve. Here for lunch? No, just here looking around. Though I'm not entirely sure where here is. Oh, I forgot. You're playing your little amnesia prank. Well, boy, this is DNA's diner. Isn't that right, Edna? Don't listen to Sheriff Dwayne. This is Edna's diner. But ever since the E burned out on the sign, they've been giving me a hard time. Now, don't be like that, Edna. It's a great place to eat, which is good, since it's the only place to eat in Harvest. Then, you're the law in this town. That's right. I'm the law, and I'm on my lunch hour. Come by my office after lunch and we'll have a nice chat. But for now, let me eat in peace. Fair enough? Alright, fair enough. Stop on by any time, Steve. Sure thing. 95 Frac 100 real letter seats. Nice. Mitä sä oot? Jatketaanko eteenpäin, että saadaan tää päivä loppuun vai käykö moikkaamassa Johnsonia? Ettei Johnson ihan nakuta. Mitä? Mä en oikein hiffaa, mitä sen tarkoittaa tuolla Johnsonilla. Johnson Residence. Tapahtuuko jotain jännittävää? No se selittää ainakin, että miksi Edna on vähän niin ja näin. Vaikka siellä varmaan tiedät, mutta silleen, että Krisukissa on ehkä tajuttu, että mitäs vittua. Mä en tehdä muista tarkalleen, mikä ton juttu on. No kohta selviää. I guess I'm alright. Ai tää on tää, mikä istuu tässä metin autotallineessa. Keppi vahtii autoa. Ellei niinku hämärästä palailla mieleen. Myöskin hyvistä naamoista puheen ollen. On se ilme, kun Buffetti saa vielä noin ilmasta jätskiä jäljellä. Se olisi kohta, kun sitä kun taas puhunut. Right. And you are? You always were a kid, Steve. Shotti! I'm Mr. Johnson, remember? Glad you stopped by. Just got finished waxing the tucker. I could use a little relaxation. But since Edna's not here, I might as well talk to you. Ei, mitä sanot, Peippo? Se oli se ilme, kun huomaat, että Buffettista ja ilmasta jäätelöä jäljellä. Jopa jaapa. Yritetäänpä se nostaa, katsotaan mitä siitä. Edna Fitzpatrick is one of the snootiest women in town. I declare there isn't a woman in Harvest that turned me away. If I was interested, that is. Just because she owns DNAs, she's got all these highfalutin ideas about independence. And her with a little girl to raise. That child needs a father. And Edna, well, she needs a good hard penis. Alkaako nyt hahmottumaan mitä vittua?
myöskin vaihtoehdot ovat Edna Steiner, Child ja Penis. Someone go somewhere but not on me. Jesus Christ. Penis. What makes you so sure she needs a penis? You saying Edna's getting it from someone else? Like maybe that damn Sheriff Dwayne? Dwayne. He's over at DNA's diner every day from noon to 1, eating his dadgum pie. And I got a feeling he'd like Edna for dessert. Sure, it's the only diner in town, but I'm sure he's got more on his mind than food. I'll admit DNA's diner does good business. But money isn't everything to a woman. Can money keep you warm at night? Can you wrap your thighs around it? Or rake bloody gashes in its back with your painted hollowed fingernails? Edna! So, how's Stephanie? Everybody needs some penis. Niin mikä sen pelissä on se pointti, että kaikki tarvitsevat penistä. Sitä, että tämän mielestä Edna tarvitsee penistä ja se pelkää, että Edna saa penistä jostain muualta. Se oli se pointti. Ja sen takia niin Edna on painoharhan Johnsonia kohti, koska se kattoo sitä kuin mikäkin hullu. Samalla tavalla kuten mie katon vittu Mother 3:sta. Ehkä, en mä tiedä. Speaking of Stephanie, I still haven't gotten an invitation to the wedding yet. I don't have anything to do with that. That's okay. Personally, I'd prefer a pass to the honeymoon. You could use the back seat of my Tucker for the maiden voyage. It's plenty big, believe you me. I'd drive you around, and I wouldn't look in the back seat, I guarantee it. Though if you'd like to come up front and take the wheel a while, I wouldn't say nay. Heck of an automobile, isn't she? Damn shame I have to sit out here and watch over her all the time. But if I didn't, those stupid kids might scratch her up playing ball. If that's a real Tucker, I can understand your concern. Hell yes, it's real. I wouldn't be so protective of her if she was just a reproduction. I'm mighty particular about my Tucker. I had the garage remodeled like a fortress, so I could lock her up at night and get some sleep. I'm sure she's safe enough inside. A few months back, someone broke into my house, trying to get into the garage. I had to gripe like hell before the sheriff agreed to start the evening patrols and instigate the curfew. Siis siinä hämärää, että kaupungin osakit näyttää Kouvolan Seattlalta. No Seattleillä tosin varmaan paskannetaan, niin kaduilla varmaan aika suhteelliseen tahtiin, niin vittu mieti siitä. Edna Fitzpatrick. Karen's only 5 years old. Eikö se ollut 8? Since Mr. Fitzpatrick passed away, in Edna's arms and legs, I might add, Edna's been raising Karen on her own. What a shame. To deprive a little girl of a positive male role model, and her mama of a fine, stiff penis. Stop saying penis! Fine, stiff penis. What makes you so sure she needs a penis? You saying Edna's getting it from someone else? Musta toi on peniksen puutteessa. No kasvatkin on vähän sen pelasia. Sehän me kaikki ollaan peniksen puutteessa, ei mitään. Jep. Bye now. Kyllä mulle kelpaas extra penis. CH silleen, että puhuu omasta puolesta. Niin minne mun piti mennä kauppaan? Piti mennä näyttää sitä penistä. No aika lähelle.
Herra puhemies, kato jätkäpäivästä. Älä huoli Krisu piakkoin. Sinä, nainen, mulla olisi 25 senttiä. Anna pornoa. Se on silleen penis. A girly magazine? Why, Steve, I'm surprised at you. I'd expect that sort of thing from Deputy Loomis, but never from you. He's always coming in here oogling the girly magazines behind my counter. Darned if I'd sell him one, though. I know his wife, for heaven's sakes. Well, will you sell me one? I certainly will, Steve. That kind of interest is healthy for a young fellow. Steers him away from being a fireman. Eiköhän ihme niilläkin on. Siinä on ollut poika siinä. Onko tää kappo röövetty vai menet siellä jonkun varastoon? Ja juu, on. Tähän on niin murtauduttu. Ja nyt sitä hoidetaan. Lauseet on helppoja tehdä. Lauseet on helppoja tehdä. Niin kuin penis mielessään oikein muodostaa. Poliisiasema. Ilmoitetaan peniksestä. Ilmoitetaan peniksestä. Haloo, poliisi haluaisi ilmoittaa peniksestä. Laita sit ilmoittaa peniksestä. Poliisiasema. Kiddo, you brought me... No. Oh, heck. Why should you be any different from the sheriff or Mrs. Loomis? Steve, I'd be right obliged if you could just see clear to bring... Don't know what you mean, kiddo. Penis. No, what do you mean? Eipä vittu tiennyt yhtään mitään peniksestä. Vaikka sitä räplää päivittää. Vitun valehtelijan naama. Ja CH. Ai tää oli poliisiasema, luin, että tää oli papan kotitoimisto. Hei, tää on niinku tää... varasheriffi? Apulaisheriffi? Eiks te puhutte apulaisseriffi? Juu, apulaisseriffi, sitä mä koitinkin. Anytime. Ai pappa, mulla olisi sulle lahja. Hyvää syntymäpäivää, älä käytä sitä samalla kertaa. By George. Oh, by Jiminy. Oh, this here's the real thing. Oh, can I have it? Sure. Oh, thank you, Steve. Excuse me, kiddo. Okei, Krisu, pidä silmät auki. Jail for clean towels. Lisättäkää joku tää peli repii mun aivoja. Ole hyvä, Krisu. Nyt se on mielikuva ruukkaavasta apulaisseriffistä. Checkbook, so... Juu, check a barely legible note. Evidence room. Door's locked. Avaimen sieltä laatikosta. Mitä? Yrittätkö sen avaimen sit laatikon? Juu, ainakin olin ottavinani. Note. Et ottanut. Olin vannonut, että otin. Eikö tässä olisi siellä vasemmalla? Hän voit sitten ottanut sit. Joo. No niin, siellä otit sen. Lähin täytyy tehdä uusi rating-varoitus. Terveydelle vaarallinen. Nyt kun et vaivos väärästä ovesta, että se on se vitun runkkaava serifis.
From the smell of it, you wouldn't want to open the refrigerator. He liked the green eggs and ham, so they killed him. Okay. Shaving this bathroom gives missing razors. Camera. Is this camera? Just point and click. Kyllä, kiitos. Was bear wielding a chainsaw? Mikä jottei? Takia mä halusin Villen pelaavan tätä peliä. Jep. Ja sen takia minä halusinkin pelata tätä peliä. Vaikka mä tiedän, että tää tulee olemaan, jos ei niin kontenttipuolella, niin sitten pelaavalta puolelta, niin mulle hengenvaarallinen. Hetkoen. Volkswagen. Okei. No onks V-W ihan joku moottorin yli tai jotain? Käskään, hempi käskään, kyllä kiitos. Look out for the tiny bowl man. Jaha. Toast. That most improbable of all murder weapons. Toast. Nifty little evidence shelf. Sturdy steel padlock with slightly tarnished finish. A clearly impatient little vino with a big nose and woody finish. Not surprisingly, Louis needed this evidence. Jupa. This prop helps serves me this parking ticket quota. Cabinet plainly empty. No, kai siinä sitten kaikki oli. Hello, Steve. Where's Loomis? He'll be coming around the mountain if he comes. Loomis, damn you! Wait, no! You pervert! No! Cleaning up the mattress again! Folding up the towels! Child of snakes! Harjoitus ei läpsynyt peeniksellä. Jep. Jos ei muuta, niin olisi ollut vaan ainakin yksi, joka olisi mennyt vähän niinku alakautta just tohon loppuun. Olisi ainakin mennyt sitten ton ulvaamisen kanssa. Ok, seholta. Postimiehen syntymäpäivä. En kehtaa pistää ääkkösiä tähän, koska 90-luvun peli ei vittu tiedä ikinä mitä tässä tapahtuu. Pelivahingossa läpikuppaakin, että laitat ääkköset siihen. Vittu, sekin olisi yllätys. Oh my god. I can't believe it. After all this time. Where's my application, Boyle? Here, take it. With my thanks. You know, this morning as I was making my rounds, I noticed an awful lot of television aerials on the roofs. Seems like more and more each day. You got me this can just in time, youngster. I may have need of it again. What do you mean? There's another reason why Sheriff Dwayne didn't investigate the Sentinel fire. If you'd like to get something else on the blackmailing bastard, check around the television station. While you still can. Mut joo, jos ei muuta, niin ainakin vittu Krisu oli tällä kertaa hereillä. Vittu! Illu. Siellä olisi ollut lenkkarit siellä Evidences. Onko se joku semmonen, mikä voi missata vai? Kohta selviää.
cup, beer, decent exit, binoculars, beer, bear, shaving, hat, cigarettes. The vital clue of the mysterious Jolly Fat Man murder spree. Dartboard. Blonde. Phew! Pen. Okay. 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 Well, that didn't work. Okay. Toivon. Ja Krisu vastaan toivon, etten olisi koskien sen juttuja. Sitten tulee tosi valokopiokoneet. Mä ajattelin, että mä ajattelin sit vasta kuvasta sitä yli 70-luvulla vasta. Jep. Tein ehkä näitä vähän väärässä järjestyksessä, mutta... Oh well. Väärässä järjestyksessä. Juu, ainakin ohjeiden mukaan niin olisi pitänyt noin kopio tehdä ja sitten käyttää niitä nyt tyyppiä kohti. Mutta... Oh well, saatiin applikaatio, se on se tärkein. Päivä lopussa. That's a ticket. I see you've managed to acquire an application that demonstrates resourcefulness, a desirable trait for prospective members. You need a rest. Report back here for your next assignment.
Toivottavasti tuo ei tarkoita mitään pahaa tapahtuisi. Se olisi hyvin ikävää. Tästä näet, että nukkuu farkut jalassa ilman paitaa noidaan sängyssä. Juu. Kuka helvetti nukkuu farkut jalassa sängyssä? Ilmeisesti Steve. Joten yhtä sopiva psykopaatti koko kylälle kuin kaikki muutkin. Jatketaanko tätä sitten vaikka ensi kertaa, vaikka tulee päiväkerralla? Juu, kuulostaa aika hyvässä. Tämä on taas tää, mutta ennen kuin mennään, niin tehdään pieni visitti tänne sivulle vähän. Jos ei muuta, niin nähdään pari kuolemaa. Okei, tässä ei ole niinku sitä omaa animaationtansa. Vetää vittu pistoolin taas. Yeah. Siis mitä saatana? Krisulta. Lapsi teurasti sut. Jep, pistoolilla. Siitä tietää, että tää on 50-lukua. Hey, Steve. You've been doing a swell job putting the paper out in the morning. Jos ei muuta, niin katsotaan, jos sais ton Johnsonin päiviltä. Tämä taas vähän, ettei tässä menisi kovinkaan kauaa. Haha, hassu. Ja... Elmi Shovel. Joku sai nuijista tai jostain. Ja. Jossoni ei voi tappaa. Vittu vannoin, että se pystyy jossain kohtaa. Ei tässä kohtaa vielä. Dammit! Se Eho puhuu kaupungin nukettamisesta, eipä se. Nyt vielä tähän loppuun. Se olisi kyllä myöskin yksi ajatus, mutta... ajatus olisi myöskin, että saataisiin se sähkötuolikin näytettyä. Kokeillaan vaikka tätä. Hyvin taktista kamppailua. Noin. Muuttuu yöksi. Tuli toi valokeino tollaseksi. Mitä noi tiet on? Toi niinku auto on niinku 1/4 niinku levyä tosta tiestä. You're under arrest for the murder of Pat O'Reilly, Steve. This is your first arrest, Steve. You just remember, we've got a 3 strikes, you're out rule here in Harvest. But you keep your nose clean. You hear? No, jos ei muuten saada jotain kauhistuttavampaa. Valmiina, Krisu! Ai niin tää joo. Miten se yrittää peittelee ja ampuu sua? En tiedä kumpi oli vaikuttavampi, se pieni sukko vaiko se pieni vilkutus.
Krisulta happy ending kaikki putkaan. Mitä? Mä en pysty Nyt se on noin tuo vitu peittelemisen sulkotuksen. Okei, pakko murhata uudestaan. Joku nyt mikä se on sellainen niinku kertaheiton kuolema juttu? Hetkonen, ootas. Ahaa! Damn it. Oh man, damn it. Well that didn't work. Okay. Ei kun vittu, se on Straighthead eikä Phillips. Suotana! Oh boy, here I go killing again. Steve? Steve? Steve, onko Jorma? No niin. Ja Krisulta. Voiko enää olla sopivampaa peliä Villelle? Vittu! Noinikkä. War, eh? Come on, mä murhasin mediahenkilön. Kai jonkun pitäisi nyt huomata suotana. Ai. Hetkonen. Hei! Niin, auto hakata se pankkarustunut. Tai jotain. Joku sellainen. You rotten son of a... You rotten... Aha! Nyt mä sain tän myöskin vähän jumitettuakin. No niin. Come on! Ainakaan, nyt pakoon! You're under arrest for the murder of Mr. Johnson, Steve. Not the No niin, tulihan se! Somebody help me! What do you people want from me? Too late for that, boy. Ain't it, Sergeant? Indeed it is, Sheriff. Answers may only be found in the lodge, and you must be alive to seek them. Mikäköhän toi sydänjuttu oli? Kummallista. Se on kuvattu. Mm. Tein se nuke loppuun vielä. Joo, nuke vielä. Ja sitten voidaan sanoa, että hyvää yötä. Joo. Voin tulla niin peittelemään ja pussaamaan sua sulle Peppo. Tell me my name is Steve. All right. Section 21. Keep your distance, son. I wouldn't want to have to blow your head off.
That makes 2 of us. So you're the amnesiac, huh? Okei, Grisu, mitäs Just tykkäät? another draft-dodging ploy the way I see it. But at least you're not an alien. You see their ships every now and then. Sometimes swell bags one in the woods. Who are you? Colonel Buster Monroe, commander of the Harvest Nuclear Missile Installation, keeping America safe from those who would dye our flag red, white, and pink. These are nuclear missiles? Goddamn right they are. Every one of them ready to rain death on the Ruskies. All I gotta do is hit the button and blammo! The price of vodka goes through the roof. Along with the vodka. Well, I suppose you have, you know, safeguards against accidents? Safeguards? Don't be such a weak sister. There are no safeguards. This is the 50s. Then you have sole control of the, missiles. That's right. Been in charge here since WW2, when I got my lower torso shot off in the war. Those pantywaists in Washington wanted to stick me behind a desk. To hell with that. They owed me. I left my legs in Dusseldorf. They owed me. Of course, they felt that after the trauma of having to crawl from Germany to England trailing my intestines behind me, it was too emotionally unstable to continue in the military. That's why they gave me this nice cushy job and put me in charge of the nuclear missiles. Siis siinä on vitunmoinen meri siinä välissä. You say before you came to Harvest, your lower torso was shot off in the war? That's right. I was behind enemy lines. The night was dark. The rain wet. The plastique I was supposed to rig the bridge with, precariously sandwiched between my knees as I crawled in the muddy mud. Muddy mud. And saw Jerry taking aim at me with his machine gun until half of me was flying through the air. With a quick spray of bullets in a straight line, he'd shot my body clean in two. My lower body landed at that Jerry's feet. I can still hear him laughing as I started crawling in the general direction of England, calling behind me in broken English, "My friend, where is your legs? Looky, what have we here? Some legs? Hey, did anyone lose some legs?" I'll never forget looking back over my shoulder and seeing that crowd doing the can-can with my legs. Still a few weeks later, with only my compass and a pair of nylons, I made it back to safety. Now the Krauts are our friends and the commie bastards are our enemies. But even so, there's at least one crowd out there that I'll never invite over to Sunday dinner. Harvest is a fine town, steeped in traditional American values. But that lodge, well, it makes me suspicious, don't mind saying it. They've got their fingers into everything around here. Like a certain red commie bastard menace which shall be nameless. Read me wrong. I think you should join the lodge, infiltrate it, and report back on any Red sympathizers. Your report could affect my decision on what I've got to do. Frankly, all these questions are making me a little suspicious of you. Maybe you're one of those pink-blooded Americans. Can you give me any reason why I shouldn't shoot you right now? Joten pitkitetäänkö tätä vai... Juu. Mä en vaan muista kumpi oli kumpi. Right, huh? Your average commie bastard is always only too ready to hide behind the Constitution. Real Americans waive their rights for the common good.
talk a good game, mister. But so does your average commie bastard. The Kremlin teaches its agents to... Glad to hear it, son. You had me going there for a minute, asking all those questions about this base. Came this close to getting blown away. As it is, maybe you ought to get out of here before I change my mind. Go visit those Ponzi firemen. But whatever you do, stay away from that damn lodge. That's the most suspicious place in Harvest, if you ask me. Sanoi, että infiltroi lotkeita voit niin tunnistaa niin kuin kommunistisympatisoijia siellä. Ja itse sanoi, että pysy kaukana sieltä. Päätä nyt! Niin. I wanted to get back into the thick of the action and out of this desk job, but those firemen are a damn peculiar bunch of ladies. I thought they'd object to my lack of a lower body, but they wouldn't let me join the fire department because they said I couldn't draw naked men. Can't draw naked men? Who the hell wants to? I could draw one if I was a sick commie pervert. Look, I did this last night. What do you think? You don't say. Then you'd better go reconnoiter the fire station, mister. There's a lot of art going on over there. Determine if commie infiltration has occurred and your report could make the difference. About what? Never mind that, son. I don't follow. Son, when you've had your body shot in half, you know a thing or two about fear. You learn that when something actually happens, it's never as bad as you imagine it would be. Oh, sure, I can't write my name in the snow. I had to shell out a few simoleons for portable IV drips, colostomy bags, and so on. The pain is hardly what I'd call constant. I have my good days when I pass out completely. We're never asked to endure more than we're capable of handling, mister. Folks would die in a nuclear holocaust, but nobody'd die who wasn't going to die anyway, sooner or later. And the rest of us? Why, we'd take a little R&R at the old radiation bunker, climb out in 2 weeks, and go back to work, refreshed and ready to contribute as productive members of society again. Makes me wonder why I don't just push the button and take me a nice vacation. Can you give me any reason why I shouldn't? Okei, Krisutto, toivottavasti oot hereillä. No niin, on hereillä. All right, soldier. You talked me into it. Unfortunately, there's only room in my shelter for one. Well, that's that. Ai. Jännäpä, että sillä oli ihan 16 kivääriä vuonna 1953, ettei sitä ollut vasta 60-luvun alkupuolella vasta on ihmisillä käytössä. Jep. No toisaalta tätä tehtiin 90-luvulla ja musta tuntuu, että näillä oli muutenkin niin sama budjetti kuin mullakin. Ainakin tuntuu samalta budjetilta, mutta koska tää oli 90-luku, niin paha sanoa. Budjettiäidin lihamakaronin laatikko. Mut joo, huomenna lisää. Joo, sopii. Okei. Kiitti ne, jotka kattoi, ne, jotka ei, haistakaa paska. Ai juu. Laita. Hei hei.